Currently we are in our section on the effective action, the effective potential, and the discussion of symmetries. And now we come to a core topic in this context, namely spontaneous symmetry breaking, which is, as you certainly know, an extremely important topic both in condensed matter physics as well as in particle physics. And there are spontaneously broken symmetries in the standard model where we also have gauge interactions, and there is the Higgs mechanism. But there is also spontaneous symmetry breaking in the context of global symmetries without attached local gauge invariance, where the phenomenon is not a Higgs mechanism but a different one, and this is what we are going to talk about. So our topic is spontaneous symmetry breaking. Of global symmetries. And global in particular means only global, not that at the same time there is also local gauge invariance connected to the same symmetry. And let us begin with some very simple illustrations. And as a first illustration, let us simply look at a one-dimensional potential V of x of a particle, like for example a classical ball. And this classical ball sees this potential V of x, and it wants to minimize its potential energy. And as you see from the potential, first of all we have a symmetry, namely a symmetry under reflections. X goes to minus x. Obviously the potential is invariant under this reflection symmetry, and the minimum position is not at the center of the potential at V of x equals 0, but there are two degenerate minima left and right, and the symmetric point in the middle is unstable. It is a local maximum of the potential, and therefore the position here is unstable against small fluctuations, whereas those two minima are stable. There is no preference for the ball to roll either left or right, but at the end of the day it will fall into one of the two global minima of the potential. So we have an unstable symmetric configuration and two degenerate minima, which are both unsymmetric. So this is already a case of spontaneous symmetry breaking. I will give the full definition later on. And one question that we are always going to ask is, what is the physics for the ball once it is in the minimum and we study small fluctuations of the ball around the minimum? So if you now look at small fluctuations around such vacuum configuration or around the ground state configuration, then what is left of the symmetry? So in this case, nothing. Small fluctuations do not see the second local minimum far away. They only see the potential in this region here, and here in this region there is nothing left of the x goes to minus x symmetry. So therefore, here in this case, small fluctuations do not feel the symmetry. So, as we will discuss in general, spontaneous symmetry breaking means that actually the system is symmetric. However, we are looking at small fluctuations around an unsymmetric configuration,
and in this case the physics of those are just not symmetric at all. Let's look at the second example. Here we have here a plane, and on the plane we put a pole. So this is some pole, like a football goal post or something like that. And the pole is vertical, and so there is a rotational symmetry of this system. And then we apply some force onto the pole in exactly vertical orientation. Then what happens? At first, nothing. But if the force is really very strong, then at some point there is a critical force, and above the critical force something does happen, namely suddenly the pole will bend. It will bend in one direction. Let's say, for example, you press it downwards, and at some point you press it enough such that spontaneously the pole will bend into such a configuration, for example. Okay. So what we see here, there is first a critical value of the force, and above the critical value the symmetric configuration becomes unstable. And you can again describe this situation where the symmetric configuration is unstable in the sense of an effective potential. V of x and y, where x and y, let's say you look at this point here of the pole, basically the center of the pole, and then you ask where is the center of the pole located. The symmetric configuration would be that the center of the pole is at the origin in the xy plane, and here it is bent in one particular direction, so x and y are somewhere outside of the origin. Okay, and then if you plot the potential energy of the pole depends on x and y, and what it means that the symmetric configuration is unstable is that the potential has this typical Mexican hat shape or wine bottle shape. So this is the effective potential V of x and y. And so in the symmetric configuration at the origin, the potential energy of the pole is high, and it becomes energetically favorable that the pole bends into one particular direction. But it doesn't really matter in which direction the pole could bend. It could bend in this direction or in this direction or in this direction. That is the same energy gain, and therefore the potential has this shape. And so there is now again a maximum at the origin and minima outside of the origin, but the difference to the first case is that there are now infinitely many ground states, infinitely many degenerate minima, corresponding to the pole being basically rotated in the xy plane. So we have here infinitely many degenerate minima. And all of them are, of course, unsymmetric. But the unification of all. لاحظوا لكلمة degenerate ولاحظوها ما توصلت إليه بنظري في نظريتي، خصوصا في سلسلة الشيطان يقبح التفاصيل والملاك يقبح في التفاصيل، أن كلمة degeneracy أو الديجنيرسي أنا بقول يعني مرات أطلق عليها الديجنيرسي أو الديجنريت، تنطق على أن الفضاء ثنائي الأبعاد يفرغ الطاقة، فبالتالي في حالة الإلكترون في مدارات ذرة الهيدروجين فإن تحصل هذه الطاقة المكثفة أن تأخذ
أوربيتالز مختلفة وقريبة من بعضها البعض تتناسب مع حجم الطاقة المضغوطة في المكان أو في هذا الريجون. هنا ذكر هذا الأمر، لكن ذكر بطريقة مختلفة. ذكر أن إذا كان هناك قوة بوتنشيال طبق على هذا العمود، فإن العمود ينحني إلى سفيرال أو انفينيتي مينيما أي طاقات أدنى. هذا الانحناء إلى طاقات أدنى تسمى بالديجنريت. إذن هنالك فضاء ثنائي الأبعاد يلعب دورا في ذلك، يمكن أن نقول ذلك. الفضاء ثنائي الأبعاد يلعب دورا في ذلك، ويعني يمكن أن نربط الديجنريت للسبونتانيوس سيمتري بريكنج مع الفضاء ثنائي الأبعاد. هو في الحقيقة هذا السبونتانيوس سيمتري بريكنج يمثل عندي القوة أو الطاقة التي تمثل الضغط على هذا البولت أو بالنسبة للكرة، الكرة التي تقف في المسافة الأعلى هذه الطاقة تمثل الجاذبية أو القوة الكولومية، وبالتالي مباشرة الكرة ستقع أو العمود سينحني. هذا الوقوع هو نهايته وين؟ هي نهاية القوة. القوة نهايتها وين؟ بالنسبة للقوة الجاذبية نهايتها مركز الأرض. بالنسبة لقوة كولوم نهايتها تلامس الشحنتين، ومع تلامس الشحنتين مثلا القوة لا تنتهي، إنما تظل مؤثرة حتى يحصل تفاعل بين الشحنتين. هنا يدخل الفضاء ثنائي الأبعاد ليفرق بين هذه الطاقة العالية بأي آلية من الآليات. إذن السيمتري بريكن هو انحدار للجسيمات تبعا لاتجاه القوى المؤثرة، ولهذا تعتبر جميع القوى الكهرومغناطيسية والجاذبية والنووية القوية والنووية الضعيفة تعبر عن السيمتري بريكن، تعبر عن تناظر مكسور، ويكون اتجاه هذه القوى من ناحية إلى ناحية استقرار التناظر أو إرجاع التناظر. في حالة القوى النووية القوية نجد أن إرجاع التناظر هو تفريغ الطاقة لأنه طاقة عالية ومنع الانتراكشن. يعني نهاية القوة هو منع الانتراكشن، هذا هو نهاية القوة، أن الانتراكشن يقف، أن القوة لا تأثر مرة أخرى. فالقوية النووية القوية أو الضعيفة، أقصد الضعيفة، منع القوة يأتي متى؟ يأتي عندما تنحل هذه الطاقة العالية في هذا الفضاء الصغير وتنحل إلى هذه الكتلة إلى طاقة أدنى. في حالة النووية القوية والطاقة النووية القوية والطاقة النووية بصفة عامة، انفجارات النووية، الحل هو أن الفضاء هذه الجسيمات تتشكل في الفضاء بحيث أن الفضاء تكون الكثافة الكتلية بالنسبة للفضاء أقل ما يمكن، وهو ما يظهر في النيكلون أفضل من البروتون والنيوترون، فإن النيكلون يوزع الطاقة في مساحة أكبر أو في حجم أكبر هكذا. هذا بالنسبة للقوى النووية القوية. بالنسبة للقوى النووية الضعيفة، بالنسبة للكهرومغناطيسية نهاية القوة هو أنه عندما تنجذب الشحنات إلى بعضها بدرجة أكبر ويتفاعل الفضاء ثنائي الأبعاد لآلياته لمنع أي انتراكشن أو كثافة عالية للطاقة، فهي متفقة كلها في ذلك. أيضا الجاذبية تتقارب الجسيمات مع بعضها البعض إلى أن يحصل أن يمنع الفضاء ثنائي الأبعاد ذلك. إذن كثرة التناظر هو عبارة عن تغير في وضع الجسيمات بحيث أن تقترب من بعضها البعض، ويأتي وعكس ذلك أن يأتي الفضاء ثنائي الأبعاد ليفرغ هذه الجسيمات من بعضها البعض أو يفرغ هذه الطاقة. هنا يحصل استعادة التناظر. هكذا تنظر نظريتي لكثرة التناظر. وتعالوا نشوف
هل ستتفق مع هذه المحاضرة أم لا؟ Those minima forms a symmetric manifold, but each individual minimum like this one is of course not symmetric under rotations in the xy plane. And so now again you would like to study the physics of the pole around the ground state. So we continue to press with this fixed force such that the pole must be bent, and then we look at small fluctuations, the physics of the pole around this bent position. And we again ask, is there some remnant effect of the original rotational symmetry for the physics of the pole? And now you see there is an effect of the symmetry, namely if you press it like that, then you can rotate the entire pole in the xy plane, and that rotation goes along the symmetric let's say axis, or the symmetry transformation. And what that means is that you do not need energy at all to rotate the pole in its bent position. And that is a key feature of spontaneous symmetry breaking in the case of such symmetries. So these minima are connected by continuous symmetry transformations, and therefore small fluctuations feel the symmetry. Namely, rotations do not cost energy. So loosely speaking, that is the physics of the symmetry. Rotations of the entire pole do not cost energy. And so there is one kind of fluctuations where you do not need energy. So I mean, the physics of the pole might be complicated. For example, you might excite vibrational modes around the pole and so on, so they cost energy. But if you just rotate the entire pole, you do not need energy, and that is the sign of the original symmetry of the system. So here هنا طبعا نظرية تختلف، والاختلاف يحتاج حنكة، يحتاج نظرة ثاقبة. الروتيشن في هذه المحاضرة أو في ميكانيكا كم عموما لا يكلف طاقة عندما ينكسر التناظر، أو على الأقل عندما يستعاد التناظر اللي هو سقوط الكرة ولا انحناء العمود. هذا يعتبر أن التناظر انكسر، استعاد، لأنه بالنسبة للكرة خلاص نزلت من المكان العالي إلى المكان الأقل، من الجهد العالي إلى الجهد الأقل. بالنسبة للعمود تم انحناؤه، وهكذا استطاع أن يقلل الطاقة المفروض عليه، لذلك التناظر استعاد. في نظريتي الوضع يختلف. لماذا؟ لأنه لو أجريت الروتيشن في فضاء ثنائي الأبعاد، طبعا أنا ذكرت أن يقف التناظر المكسور هذا يقف عند حدود الفضاء الثنائي الأبعاد. إذا عملت الروتيشن في فضاء ثنائي الأبعاد فإن ذلك يكلف طاقة. كيف ذلك؟ لأن الفضاء ثنائي الأبعاد مصمم بطريقة بحيث أن هنالك بعد أكبر من البعد، بعد يو أكبر من بعد في، وبالتالي إذا عملت روتيشن فإن ستكلف طاقة بدرجة عالية جدا. إذا الطاقة الروتيشن مفترض يعمل ماذا؟ الروتيشن مفترض يصب في مصلحة كسر التناظر. هذا طبعا ربما يخالف كثيرا ما ذكرته سابقا، أن السبين
يحدد شكل الكتلة. لكن نجد أن السبين في الكتل، السبين لا يمكن أن يكون في كتلة نقطية. لهذا نجد أن الفوتون سبين 1 صح، الفوتون سبين 1 نعم. السبين يزيد مع الكتلة، أيوة كده صح، السبين يزيد مع الكتلة أو الكثافة الكتلية. لماذا يزيد؟ لأن أصلا في الفضاء ثنائي الأبعاد عندما تكون الكتلة قليلة في الفضاء ثنائي الأبعاد، فإن الفضاء ثنائي الأبعاد يعيق هذا السبين بسبب أن الفضاء ثنائي الأبعاد غير سيمتريك، أن سيمتريك، حيث أن هناك بعد أكبر من بعد. إذا حصل استرجاع للتناظر بالنسبة للفضاء ثنائي الأبعاد، فإن السبين يقف أو السبين يقل، يعني مع استرجاع التناظر السبين يقف. أو دعنا نقول شيء آخر، الشيء الذي أريد أن أقوله هو أن استرجاع التناظر ليس من خصائص الفضاء ثنائي الأبعاد. الفضاء ثنائي الأبعاد لديه هذا التناظر المكسور اللي هو بعد أكبر من بعد الآخر. أو مثلا نقول هنالك تناظران، تناظر بحيث أن القوى تحاول أن تدخل الجسيمات إلى التفاعلات، هذا هو تناظر مكسور. وهناك تناظر مكسور أصلا موجود في الفضاء ثنائي الأبعاد بحيث أن هناك بعد أكبر من بعد. إذن هناك تنافس بين تناظرين مكسورين. طيب ما مسؤولية الكتلة؟ هي إرجاع هذه التناظرات. لهذا أن الكتلة نجد أن الكتلة في داخلها هذه التناظرات المكسورة وفي خارجها تناظرات مرجوعة، وبالتالي نجد أن الكتلة ذاتها تتميز بشيء، أنها يزيد السبين مع زيادة الكتلة، يزيد السبين مع زيادة الكتلة. وتعتبر زيادة السبين آلية من آليات الفضاء ثنائي الأبعاد للدفاع النفسي. يعني الفضاء من أجل أن يحدد شكل الكتلة يزيد السبين لها أو يغير السبين لها من أجل أن يحدد شكل الكتلة. وبالتالي نجد الشكل الكروي للكتل هو الشكل السائد في الفضاء. الثقب الأسود كروي، الأرض كروي، الشمس كروية، البروتون كروي، الإلكترون كروي، كل شيء كروي. وهذا الشكل الكروي يتناسب مع كثافة الكتلة، كلما زادت كثافة الكتلة زادت كروية الشكل. إذا في نظريتي هناك تناظران، تناظر تسببه القوة من أجل أن ترجع الجسيمات إلى الانتر أكشن، وهناك تناظر يبعد الفضاء ثنائي الأبعاد هذا الانتر أكشن، لكن في نفسه الفضاء ثنائي الأبعاد يعتبر تناظرا مكسورا لأنه بعد يو أكبر من بعد في. لكن هذا التناظر المكسور بالنسبة للفضاء ثنائي الأبعاد هو مستقر، أو الفضاء يحاول أن يجعله مستقرا، فبعد يو أكبر من بعد في يجب أن يكون مستقرا. ما تفعله الكتلة هو أن لا تجعل هذا الفضاء مستقرا أو هذا كسر التناظر مستقرا. هي طبعا لا تحارب ذلك، لكن التغير في الكتلة هو الذي يحارب ذلك. فالكتلة إذا وجدت تناظرا مكسورا تتضخم بطريقة معينة وتقف على ذلك حتى تحتوي هذا التناظر المكسور داخلها وتقف على ذلك ويصبح الوضع مستقرا. لكن إذا وجدنا طريقة نغير هذه الكتلة فإن هذا هو الذي يسبب الحرب، وهو الذي يحاول أن يجعل يخلق نوع من التوازن أو الركود خلف توازن معين، بحيث أنه يكون التناظر المكسور التناظرات المكسورة والتناظرات المسترجعة يكون في توازن. هذا ما تقوله نظريتي. طيب ما هو وجه الشبه ووجه الاختلاف؟ وجه الشبه أنه القوة
تعمل على كسر التناظر وتعمل الجسيمات على استرجاع هذا التناظر بأنه تقترب من بعضها البعض بالنسبة للقوة الكهرومغناطيسية والقوة الجاذبية. في القوة النووية الضعيفة والقوية الوضع يكون عكسا، بحيث أنه الجسيمات تبتعد من بعضها البعض من أجل أن يصل الاستقرار. هذا وجه الشبه، ولهذا نجد القوة النووية القوية والضعيفة مختلفة تماما عن الجاذبية والكهرومغناطيسية، هذه تجاذبية وهذه تنافرية. وجه الاختلاف هو أن ميكانيكا الكم اعتمدت على الروتيشن، لا أعلم لماذا اعتمدت على الروتيشن. وفي الروتيشن الفضاء ثنائي الأبعاد لديه تناظر مكسورا في الروتيشن، وبالتالي سيظهر حرب هنا أيضا. فهنالك حربين، حرب من أجل الفضاء ثنائي الأبعاد يقلل الطاقة المكثفة، وهناك حرب بأنه أجبرنا هذا الفضاء المكسور أن يعمل روتيشن، وبالتالي نحن محتاجين أن نغير في الكتل ونغير في الطاقة حتى نرجع هذا التناظر ويحصل الروتيشن. فهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه ميكانيكا الكم، وهذا هو التعقيد في التناظرات المكسورة في دراسة ميكانيكا الكم. وهكذا تفسر نظرية على يوسف هذه التناظرات واستعادة التناظرات بطريقة أفضل وأجمل. طيب تعالوا نشوف أوجه للشبه الاختلاف من خلال المحاضرة. We have spontaneous symmetry breaking of two different systems, namely of a system with a discrete symmetry and of a system with a continuous symmetry. And in the case where we have a continuous symmetry, the spontaneous breakdown leads to a physical effect of small fluctuations around the ground state, namely the appearance of an excitation mode which doesn't cost energy. And so that brings us to the definition of spontaneous symmetry breaking. We have a system which is symmetric, but its ground state, or in quantum field theory language, the vacuum, the state of lowest energy, is unsymmetric. And therefore, spontaneous symmetry breaking is often stressed is not really a very good name for the phenomenon, because the symmetry is actually not broken. It is just that we have a state which doesn't share the full symmetry, and that is actually not a, let's say, fantastically unusual situation, because normal physics states do not have the full symmetry of the universe. So the symmetry is not broken, but hidden from fluctuations around the ground state. Okay. So, and if we have spontaneous symmetry breaking, then often there is some external control parameter like the force that you can apply here, and this typically in our language and in our applications, such a force might correspond to some parameter in the Lagrangian, or in other applications it might correspond to some external parameters like temperature, pressure, or chemical potential whatsoever. And so this example here shows you that very often the spontaneous symmetry breaking is connected to phase transitions. Which happen if you change the values of certain such parameters. And the second thing is that in the case of continuous symmetries, there will be those modes, excitation modes, for which you do not need energy, which correspond to the remaining symmetry of the system. And these are the so-called Goldstone modes.
or Goldstone bosons. So these are, in condensed matter language, gapless modes, or in particle physics language, massless particles. So, and let us just illuminate this with a few well-known examples. So, طيب دعونا أنا أشرح أولا جولدستون بوزونز عن طريق نظرية على يوسف. طيب هناك ذكرنا أن هناك كثرة في التناظر موجود أصلا في فضاء ثنائي الأبعاد. هناك كثرة في التناظر موجود أصلا في الفضاء ثنائي الأبعاد. وهناك أيضا القوى تعمل طبعا هذا تناظر في السطح أفقي، والقوى تعمل على كسر التناظر على مثلا جهة رأسية، بحيث أنه تميل إلى الانتراكشنز، والفضاء ثنائي الأبعاد يوقف هذا الانتراكشنز. طيب القوة لديها وظيفة أخرى عندما تكون تميل إلى الانتراكشنز، تحاول استعادة التناظر. هو أصلا التناظر مكسور، والكسر الناتج في التناظر وفي الفضاء ثنائي الأبعاد. يعني ممكن أن نقول أن مصدر القوة هو الكسر الموجود في التناظر في الفضاء ثنائي الأبعاد. قبل هذا طبعا قبل الكتلة تتكون، لأن الكتلة تحمل في داخلها هذا التناظر المكسور. فالقوة ماذا تفعل؟ القوة تحاول استرجاع هذا التناظر، لكن تعمل شيء آخر، تدخل في انتراكشن. الفضاء ثنائي الأبعاد يحارب هذه الانتراكشن. جميل؟ طيب إذا القوة تحمل في داخلها تناظر مكسور وتحاول استعادته، وبالتالي القوة يمكن أن نعتبر الجسيمات تحمل في داخلها هذه القوة، وهذا ما يجعل الجسيمات متماسكة، لأنها تحمل في هذه القوة، سواء قوة نووية ضعيفة، قوة نووية قوية، جاذبية، كهرومغناطيسية. بالرغم من أن القوة النووية والكهرومغناطيسية النووية الضعيفة والنووية القوية تضرب الجسيمات، هذا ناتج من الفضاء ثنائي الأبعاد وليس ناتج من القوة ذات نفسها، لا. لكن احنا نرى أن القوة النووية يمكن نحسب كثافة هذه القوة أو قيمة هذه القوة عن طريق الجسيمات، طاقة الجسيمات المطرودة. المهم طيب كيف تفسر نظرية الجولدستون بوزون؟ الجولدستون بوزون عديمة الكتلة، بما أنها عديمة الكتلة لا تحتاج أن تكون سبين عالي، وبما أنها عديمة الكتلة فهذا يعني أن الفضاء ثنائي الأبعاد تناظره مرجوع، وهذا يعني أن القوة في أعلى ما يمكن، لأن القوة تعمل على استعادة التناظر بين الفضاء ثنائي الأبعاد اللي هو بين يو و L. طيب هذه جولدستون بوزون تعبر عن تناظر مكسور خفيف جدا في الفضاء ثنائي الأبعاد، لكن قوة عالية. طيب قوة عالية، الفضاء ثنائي الأبعاد ليس لديه إشكالية إذا كانت القوة عالية ما لم يحصل انتراكشن في الجسيمات. يعني ما دام هناك تناظر مكسور يتولد عنه قوة، هذه القوة موجودة، الفضاء ثنائي الأبعاد ليس لديه مانع في ذلك. لكن عندما تأتي الجسيمات أو يتولد من هذه القوة جسيمات، هذه الجسيمات عبارة عن طاقات، هذه الطاقة تكون مكثفة من أجل هذه القوة أن ترجع التناظر، بالتالي الطاقة المكثفة هذه تعيق الفضاء ثنائي الأبعاد ويوزعها. طيب إذا القوة في أعلى ما يمكن، الفضاء ثنائي الأبعاد بسبب هذه القوة على ما يمكن الفضاء ثنائي الأبعاد يرجع قليلا في التناظر. هذه الجسيمات عديمة الكتلة ليست لديها مشكلة مع الفضاء ثنائي الأبعاد، أو الفضاء ثنائي الأبعاد ليس لديها مشكلة معها، بحيث أنها عديمة الكتلة، أي جولدستون بوزون. تضخمت هذه الكتلة، وسنرى بعد قليل كيف تضخم هذه الكتلة، أنها تأتي جسيمات أخرى تأكلها وهكذا.
أنا أقول بحسب نظرية تضخمت هذه الكتلة، تضخم هذه الكتلة سببت تأثيرا متصاعدا للفضاء ثنائي الأبعاد، يفعل السبين ويفعل الآليات الأخرى. طيب تضخم هذه الكتلة ماذا يحصل للقوة؟ تحاول إرجاع القوة، تحاول تنقص القوة لكي تكون أقل ما يمكن، لكن في النهاية هي تعيق الفضاء ثنائي الأبعاد وتهدد وجوده. فالفضاء ثنائي الأبعاد ماذا يفعل؟ يفعل آلياته. هذه التفعيل الآليات الفضاء ثنائي الأبعاد يستمر أو يقمع، أو الفضاء ثنائي الأبعاد ليس يكون في حوجة أنه يفعل آلياته إلى أن تصل هذه الكتل مستوى معين، فيفعل الفضاء ثنائي الأبعاد آلياته لترضى هذه الكتل. يفسر هذه بعدين في المحاضرة بأن هناك تأتي جسيمات تأكل هذه الجولسون بوزون، تأكلها، وثم بعد ذلك تتضخم هذه الجسيمات، وهذه الجسيمات تظهر لنا في WZ والتي تعطي تتحلل إلى كتل فرميونية. أو بطريقة أخرى هناك فيلد اسمه فيلد هيجز. هذا الفيلد يتفاعل مع الجسيمات مع الحركة. إذا كانت الحركة الجسيمات سريعة فإن التفاعل يكون خفيفا، وإذا كان حركة الجسيمات كبيرة فإن التفاعل يكون كبيرا. يؤدي لنفس التفسير اللي هو تضخم الكتلة، والفضاء يسمح بتضخم الكتلة إلى حد معين اللي هو معادلة على يوسف للطاقة، اللي هو طاقة الجاذبية على الطاقة المطلوبة اللي هو 10⁻123. إذا النسبة بينهما لا تساوي الواحد، إذا ساوت الواحد فإن الفضاء ثنائي الأبعاد يفعل آليات الانتفاع النفسي. هذا ما أقصده، فإن الفضاء ثنائي الأبعاد يسمح بهذه الكتل أن تتضخم إلى مدى معين ثم يطردها من التفاعل مباشرة، أو يطردها أو يقمع هذا التضخم بإحدى آلياته. هذا ما تقوله نظرية يوسف. سنرى في المحاضرة كيف تفسر جولسون بوزون، لكن أنتم أرجع مرة أخرى لتفسيري وستجدون أن هناك اتفاقا كبيرا، لكن نظريتي أشمل لأنه تعبر عن اثنين من التناظر المكسور واثنين متصارعان مع بعض البعض، التناظر في الفضاء ثنائي الأبعاد والكتلة والقوة التي تعبر عن قيمة هذا التناظر المكسور. طيب تعال نرجع للمحاضرة. Condensed matter examples. In condensed matter physics, the examples are very obvious. So the most famous systems in condensed matter physics are simply solids. Solids where you have a crystal and you study the physics of electrons inside of the crystal. So let's say here you have the piece of chalk, which is a solid. Then the crystal must be somewhere. Somehow it seems you are all looking at this. What is going on? Some questions? Or are we too fast? I think not. Okay, so let's consider the piece of chalk, which is a solid. It consists of a crystal. We have translational invariance, so the chalk could be anywhere, but it must be somewhere, right? And this breaks spontaneously translational invariance. Similarly, we have in principle this Galilei invariance, where you could go into a moving reference frame. Not Lorentz invariance because it's non-relativistic, but we would have Galilei invariance, but the chalk has one particular velocity, and therefore this reference frame where it is at rest is preferred, and so Galilei invariance is also spontaneously broken. And these are both continuous symmetries, translational and Galilei invariance, which is a solid. It consists of a crystal. We have translational invariance, so the chalk could be anywhere, but it must be somewhere, right? And this breaks spontaneously translational invariance. Similarly, we have in principle this Galilei invariance, where you could go into a moving reference frame.
not Lorentz invariance because it's non-relativistic, but we would have Galilei invariance, but the chalk has one particular velocity, and therefore this reference frame where it is at rest is preferred, and so Galilei invariance is also spontaneously broken. And these are both continuous symmetries, translational and Galilei invariance, and the spontaneous breaking of those leads to such gapless modes, and these are of course the phonons. And you can very easily understand the physics of phonons. Phonons are of course sound waves, and extremely gapless mode means that if you have a very, very long wavelength sound wave, let's say infinite wavelength, then it just means that you do a full translation of the entire chalk, right? And that doesn't cost energy. And so therefore you see that an extremely ultra long wavelength sound wave doesn't cost energy, and so it corresponds to a gapless mode, and the quantized sound wave leads to massless phonons, or dispersion relation of phonons where طبعا في نظريتي أي تناظر مكسور يولد حركة. أي تناظر مكسور يولد حركة. في قانون نيذر أي سيمتري يعطينا قوة محفوظة، أي قوة محفوظة تعطينا حركة. أنا بالنسبة لي أي تناظر مكسور يعني قوة، صحيح، تناظر مكسور يعني قوة، وأي قوة تعطينا حركة. قانون نيوتن، معادلات نيوتن، قوانين نيوتن الاثنين، الجاذبية والتسارع يعطينا حركة. القوة النووية تعطينا حركة. لكن هنا ليس التناظر مكسورا، التغير في التناظر المكسور هو الذي يعطينا الحركة. لكن التناظر المكسور إذا كان لا يتغير فلا بأس بذلك، لكن التغير في التناظر المكسور هو الذي يعطينا حركة على ما أعتقد ذلك. Long wavelength doesn't cost energy. The same magnons in ferromagnets, where the ferromagnet must take spontaneously some magnetization. You don't care what orientation it has, but it must have one orientation, and therefore excitations where essentially at long wavelength all the individual magnets are rotated, doesn't cost energy, and therefore these magnons also have such a gapless dispersion relation. In particle physics there are pions, which are essentially massless particles which correspond to these Goldstone modes corresponding to the spontaneous breaking of some particular symmetry. And here it's actually the least obvious, and so we will discuss this probably next week, how pions fit into the picture. So this is our illustration of spontaneous symmetry breaking, and let me now point out a very small subtlety in quantum mechanics. Namely, the examples were classical, obviously, and the examples are actually good examples, but nevertheless, if you go from them to quantum mechanics. طبعا موضوع التغير في الحركة، التغير في كثرة التناظر يعطينا حركة، هذا واضح في معادلات ماكسويل. معادلات ماكسويل تعطينا مجال مغناطيسي ومجال كهربائي. هذه المجالات عبارة عن ماذا؟ عبارة عن معدلات تغير بالنسبة للجهد، والجهد إذا كان عالي يعطينا قوة. هذه القوة ما دامت ساكنة ليست هناك حركة. إذا حصلت أنه هذا التغير يعني أصبح ليس ثابتا أو التغير أصبح هناك تغير، فإنه هذا يعطينا حركة. المعادلات الكهرومغناطيسية تعطينا قوة، اللي هو قوة المجال الكهربائي وقوة المجال المغناطيسي. هذه القوة طبعا تولد حركة، لكن الحركة يجب أن تكون مع تغير القوة. المشتق للمجال المغناطيسي والمجال الكهربائي يعطينا معادلة الموجة، ومعادلة الموجة عبارة عن موجة متحركة. يعني احنا
المجال الكهربائي عبارة عن مشتقة المجال المغناطيسي، والمجال المغناطيسي عبارة عن مشتقة المجال الكهربائي. المشتقة للمرة الثانية يعطينا موجة. الموجة هي موجة متحركة. المشتقة للمرة الثالثة مفترض يعطينا زيرو، يعطينا صفرا. هو المشتقة للمرة الثانية يعطينا صفرا، وهذه معادلة الموجة. الموجة المتحركة معادلتها معدل اشتقاق للزمن تربيع ناقص الاشتقاق للمكان تربيع يساوي زيرو. هذه معادلة الموجة منتشرة بسرعة واحدة، سرعة الضوء، ومستقرة. طيب الاشتقاق للمرة الثانية يعطينا موجة غير مستقرة، إما متضخمة إما متناقصة. وهذا ما بنيت عليه نظريتي في كتاب الحلقة 54 في معادلات يانغ-ميل، بحيث أنه داخل التفاعلات الدون الذرية فإن هناك اشتقاق للمرة الثالثة للمجال الكهربائي والمجال المغناطيسي. هذا الاشتقاق يعطينا موجة متضخمة بعيدا من التفاعل، وموجة داخل التفاعل الضعيفة. هذه الموجة المتغيرة تؤثر في الكتل، تخرج لنا كتل متغيرة الأشكال والألوان، أو الأشكال والأطوال، أو الكميات والأشكال. Then you discover a small problem, because in quantum mechanics they wouldn't correspond to spontaneous symmetry breaking. Why not? Because in quantum mechanics you could have, let's say, linear combinations of states. For example, in the upper case you might have the state where the particle is left plus or minus the state where the particle is right, and this is our illustration of spontaneous symmetry breaking. And let me now point out a very small subtlety in quantum mechanics. Namely, the examples were classical, obviously, and the examples are actually good examples, but nevertheless, if you go from them to quantum mechanics, then you discover a small problem, because in quantum mechanics they wouldn't correspond to spontaneous symmetry breaking. Why not? Because in quantum mechanics you could have, let's say, linear combinations of states. For example, in the upper case you might have the state where the particle is left plus or minus the state where the particle is right. And typically, actually, the true ground state of the quantum system would be such a linear combination. Either the symmetric or the unsymmetric linear combination of the two states would be the true ground state of the Hamiltonian, and the eigenvalue of the Hamiltonian in such a symmetric or antisymmetric state might well be lower than the energy in one of the individual states. And then the true ground state is actually symmetric in case of plus, or antisymmetric in case of minus, and therefore you would not have really spontaneous breaking of the symmetry in the quantum theory. And that corresponds to the fact that there is a transition amplitude of this form. So such a transition amplitude left Hamiltonian right is non-zero, and if that is the case, then you can see that the let's say expectation value of the Hamiltonian in such a state can be different from the expectation value in the individual states, and then one of the two combinations will be lower than the individual ones. If, however, such a transition amplitude is zero, then such a state will have exactly the same energy as the individual states, and you can have spontaneous symmetry breaking. So, and in the case of the second example, you might also remember, I mean, you طبعا في نظريتي الجراوند ستيت يمثل الجاذبية، إلا في الفضاء المطلق
ما دام نحن في الفضاء المطلق فإن الجراوند ستيت يمثل مبدأ هايزنبرج، لا يمثل الجاذبية، يمثل 10 أس ناقص 124 اللي هي مقلوب 10 أس 123، 10 أس ناقص 124. هذا حتى لو كان التناظر مكسور لا يولد حركة. لماذا؟ لأنه القوة مهما بلغت، طبعا التناظر مكسور ينتج قوة، القوة مهما بلغت لن تنتج حركة إلا في حالة أنه تكون قوة كبيرة جدا جدا، قوة كبيرة جدا جدا اللي هي تعادل 10 أس 123. على سطح الأرض جاذبية الأرض تنتج قوة قدرها 10 أس 79، وإذا قسمناها على 10 أس 123 تعطينا 10 أس 45 سالب 45. هذه قوة ضعيفة طبعا، وإذا حولناها إلى طاقة تعطينا 10 أس ناقص 29، وإذا حولناها إلى إلكترون فولت تعطينا 10 أس ناقص 10. هذه في مدى الراديو ويف، هذا ما تنتجه الجاذبية في مدى الراديو ويف. الشمس تنتج أعلى من ذلك، تنتج 10 أس 5 ميجا إلكترون فولت، وهكذا. لهذا الجراوند ستيت على سطح الأرض تعتبر الجاذبية، ويجي جسيمات صغيرة الحجم بالنسبة ل 10 أس ناقص 10 إلكترون فولت تولد فيها حركة، وهذا واضح أنه نجد أن جزيئات الغاز تتحرك في على سطح الأرض. جزيئات الغاز ليست ثابتة، الأكسجين ليس ثابت إنما يتحرك، ثاني أكسيد الكربون يتحرك، وهكذا. فالطاقة التي تسببها أو القوة التي تسببها جاذبية الأرض فقط هي كافية لحركة الجسيمات، لكنها ليست كافية مثلا نقول تذبذب الرابطة. تذبذب الرابطة يأتي من الإشعاع الشمسي أو يأتي من الحرارة. لهذا نجد عند 25 درجة مئوية نجد أن هنالك تذبذبات في الروابط، تزيد هذه التذبذبات مع زيادة درجة الحرارة. لكن درجة الحرارة جاذبية الأرض لن تنتج 25 درجة مئوية، يعني لأنه واضح 10 أس ناقص 29 10 أس ناقص 10 إلكترون فولت حولها إلى ترددات بقسمتها على 10 أس بقسمتها على ثابت بلانك تعطينا طاقة ضعيفة جدا جدا. يعني 10 أس ناقص 29 على ثابت بلانك، 10 أس ناقص 34 أو ثابت بلانك على 10 أس ناقص 39. هذه الطاقة الطاقة على 10 أس طاقة 10 أس ناقص 29 على 10 أس ناقص 34 يعطينا تردد. هذا التردد في مدى في مدى 10 أس 29 و 34 10 أس 5. هذا التردد ضعيف، 10 أس 5 في مدى الراديو ويف، تردد في مدى الراديو ويف، لأنه مقلوب التردد طول الموجة يساوي مقلوب التردد في السرعة. ف10 أس 5 أغلبها تعطينا 10 أس 4 في السرعة، 10 أس 8 فتعطينا 10 أس 4. 10 أس 4 هذا الطول الموجي، طول موجي كبير، يعني 10 أس 4 متر، يعني كله 10,000 متر طول الموجي. هذه مدى الأشعة الراديوية، هذا ما توفره الأرض. لكن بعد ذلك تأتي درجة الحرارة الناتجة من الإشعاع أو الناتجة من البراكين والاحتباس الحراري وكل ذلك. هذه درجة الحرارة هي ما تزيد هذه الطاقة من أو تنقص التردد من أو الطول الموجي
من الراديو ويف إلى أقل من المايكرويف، وربما الأشعة تحت الحمراء. باطن الأرض الوضع مختلف. باطن الأرض جاذبية عالية. لماذا؟ لأن الجاذبية، طاقة الجاذبية تتناسب مع R عكسية مع R تكعيب، فكلما نقصت R نصف القطر من 10 في 6 نقصتها كلما زادت الجاذبية. فبالتالي جاذبية باطن الأرض قريبة جدا أو أفرض بعيدة من التفاعلات النووية، لكن الضغط والاحتكاك هو ما يكمل إلى التفاعلات النووية التي تحصل في باطن الأرض. فباطن الأرض ما يحرك باطن الأرض هو التفاعلات النووية. ما يعطي الأرض حرارته وحيويته هي التفاعلات النووية الناتجة من الجاذبية بالإضافة إلى الضغط ودرجة الحرارة العالية. فهكذا تسير الأمور. أما ميكانيكا الكم فالناس تكون مستقرة خالي في فضاء خالي من الكتل، تكون مستقرة، وفي الجراوند ستيت تكون مستقرة، وحتى لو كانت الجراوند ستيت عالية شوية أيضا تكون مستقرة. لكن الجاذبية هي ما تكسر هذا الاستقرار. القوة الكولومبية هي ما تكسر هذا تكسر هذا الاستقرار، وهكذا. Have rotational invariance, and if you just think of ordinary quantum mechanics, then in such a system you would normally expect that the angular momentum operator commutes with a Hamiltonian, and then the lowest energy eigenstate would maybe also be an angular momentum eigenstate with angular momentum equal to 0, right? So you might have an L square equals 0 eigenstate in example 2. An angular momentum eigenstate with eigenvalue 0 means just that it has no orientation. It is exactly the opposite of an eigenstate of orientation. So it basically is a linear combination of all the possible poles bent in all possible directions. And so you have a superposition of all those states, and then this state would again not correspond to spontaneous symmetry breaking, but to a combination of all states with all possible orientations at the same time. And so therefore these examples are not complicated enough to generate spontaneous breaking in a quantum theory because of this effect. And you can only have spontaneous symmetry breaking in a quantum theory if you arrange it such that such transition amplitudes are actually 0, and you can only achieve that in general if you have infinitely many degrees of freedom, where basically such a small amplitude would come to the power of n, where n goes to infinity, and that converges then to 0. So we need infinitely many degrees of freedom. So that is similar to the thermodynamic limit. For spontaneous symmetry breaking in a quantum theory. degrees of freedom يزيد مع الكتلة، لأنه إذا كان لدينا فضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر يمنع الحركة، فإن هناك ليس degrees of freedom، لأن الفضاء المتناظر الأبعاد يمنع الحركة لأنه لديه بعد أكبر من الآخر، فلا يمكنك الانتقال دورانيا من هذا البعد الكبير إلى هذا البعد الصغير، يكون من الصعوبة بالمكان. فإذا الديجريز اوف فريدم تنتج مع الكتلة، والكتلة تنتج معها الجاذبية، أو الشحنة تنتج مع الشحنة، والشحنة ينتج منها قوة كولوم. إذا الديجريز اوف فريدم لها علاقة بالجاذبية أو الشحنة، وهذا واضح في أنه على سطح الأرض جزيئات الغاز لها degrees of freedom أو لها حركة في جميع الاتجاهات بسبب الجاذبية الأرضية، وأن الجاذبية تزيد الهاملتونيان، كلما زادت الجاذبية زادت الهاملتونيان، أو تعالوا نقول تزيد الطاقة الحركية، تزيد الطاقة الحركية، وتكسر السيمتري للاجرانج. هذه ما تفعله الجاذبية، تكسر السيمتري للطاقة الحركية، بحيث أن الطاقة الحركية تساوي طاقة الوضع زي طاقة الحركة
فإن الجاذبية تعمل على كسر هذا التناظر بحيث أنه تجعل طاقة الحركة تزيد وطاقة الوضع تنقص، والعكس صحيح في الارتفاعات، طاقة الوضع تزيد وطاقة الحركة تنقص. هذا نوع من كسر التناظر بين طاقة الحركة وطاقة الوضع. الطاقة الكلية ثابتة لأن الطاقة الأرضية كلها ثابتة اللي هو 10⁻⁹ كما ذكرنا قبل قليل، هي طاقة كلية ثابتة. طاقة الجاذبية الأرضية هي ثابتة لأن هي عبارة عن نسبة طاقة الجاذبية إلى الطاقة الكلية. الطاقة الكلية 10⁻³ هي ثابتة، والأرض توفر 10⁻⁶. الفرق بينهم 10⁻⁻45. هذا الفرق هو ثابت. طيب ما يحصل هو أن يكسر التناظر داخل الطاقة الكلية بحيث أنه طاقة الحركة وطاقة الوضع تتغيران. نفس الأمر ينطبق مع اللجرانج. اللجرانج فيه طاقة حركة وطاقة وضع. طاقة الحركة تزيد كلما تقدمنا نحو مركز الأرض وتقل طاقة الوضع، والعكس صحيح، إذا ابتعدنا من مركز الأرض تزيد طاقة الوضع وتقل طاقة الحركة. نفس الأمر ينطبق هنا. And that basically means we can have spontaneous symmetry breaking in a quantum field theory, but not easily in such an ordinary 1 degree of freedom quantum theory. So therefore for us it's okay, we will do quantum field theory. Okay, so this is the introduction to spontaneous symmetry breaking. Any initial questions to this? I will now do 2 illustrations which are still on the classical level, so using quite simple techniques before we go to more complicated quantum proofs of Goldstone's theorem and so on. So, okay, no questions. Then let us look at a concrete example of a field theory where we have spontaneous symmetry breaking. And let me use as an example the standard model Higgs sector, because in the parallel standard model lecture we also discussed it. And anyway, it's a very important example, obviously. Standard model Higgs sector has one complex doublet, complex scalar doublet. And for this lecture, let us simply say a complex doublet contains 4 real fields. Okay, 4 real fields, namely the real and imaginary part of the upper and lower component, and let's just summarize them as 4 real fields. And as we discussed in the standard model lecture, the actual global symmetry of the Higgs potential in the standard model is not SU2 cross U1, but it is SU2 cross SU2, which is then broken to the custodial SU2 remnant symmetry. SU2 left cross SU2 right, so that is the original symmetry of the Higgs potential. And actually, group theoretically, that is the same as the group SO4. So it is locally isomorphic. The Lie algebras have the same commutational relations, and therefore for our purposes let us simply look at 4 real fields with an SO4 symmetry, which is a real symmetry for 4 real fields, which is a very natural symmetry. We didn't discuss SO4 in the standard model because there the SU2 times SU2 breaking to SU2 is the way to understand the physics best, but for now let us simply look at SO4. So, and then let us look at such a field theory. We have a field vector out of 4 real fields, phi vector consisting of phi 1 up to phi 4. These are the 4 real fields corresponding to the standard model Higgs doublet. They are real, and the Lagrangian
is simply the one of scalar fields d mu phi I minus potential V of phi, and the potential is now SO4 symmetric, so it is rotationally symmetric where you rotate the four real components with an orthogonal matrix. And so to achieve it, it means the potential depends only on phi vector square. Then it's rotationally invariant in four vectors. As simple as that. And so the potential depends only on this. So it has one term minus mu square times phi vector square plus lambda over 2 phi vector to the 4. And then the potential mimics the standard model Higgs potential, but written in terms of this real field vector. And we set mu square and lambda positive, and then we know we have here such a wine bottle potential which breaks spontaneously the symmetry. So let's just draw a picture. We have this SO4 symmetric potential. So I cannot draw 5 dimensions with 4 real fields and then one potential. So let's look at 2 components, phi 1, phi 2, and here the potential, and then it looks obviously like this. So this is the potential. It has this wine bottle shape because of the minus mu square term. So the symmetric configuration where all the fields are at the origin is unstable, and we get spontaneous symmetry breaking. The fields in the vacuum must acquire some non-vanishing value, but there is a continuum of degenerate ground states which are connected to each other by rotations in this space of fields. So it doesn't matter which ground state we choose, but we must choose one ground state. Let us choose one ground state. And without loss of generality, we can choose the one where just one out of the 4 fields is non-zero. Let us choose phi vacuum is given like this, 0, 0, 0, V, where V is non-zero. And if you minimize the potential like we did in the standard model lecture, then we get mu square must be equal to lambda times V square. And so now what you also see is that the vacuum state breaks the symmetry. It is obviously not invariant under SO4 rotations, but you see that not the entire symmetry is broken, but there is a remaining symmetry of the vacuum. Namely, under what rotations is it still invariant? It is still invariant under SO3 rotations of the first 3 components. So it is still SO3 invariant, where you simply leave the 4th one untouched, but you do anything you want with the first 3 components. And so the shorthand notation is this one, or let's say this. We have a system which has an SO4 symmetry, but the vacuum has only an SO3 subgroup symmetry. طبعا هذه التعقيدات جاءت من ماذا؟ جاءت من هذا الكلام الذي شرحته قبل قليل عن هذا التداخل بين التناظرات المكسورة، اللي هو الجاذبية تعمل على استعادة التناظر المكسور في الفضاء ثنائي الأبعاد، والفضاء ثنائي الأبعاد يترك الجاذبية كما هي، لكن إذا حصلت أنها الجاذبية تحصلت على كتلة، هذه الكتلة تتحرك
أو مثلا الجاذبية خلقت كتلة، هذه الكتلة تتحرك. لا نقول لا تخلق كتل، لأنه إذا خلقت كتلة هذا يعني أن الفضاء ثنائي الأبعاد يطرد هذه الكتلة، لأنه خلق الكتلة ناتج من الصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد والجاذبية. لكن نقول أن الجاذبية وجدت كتلة، هذه الكتلة تتحرك على اتجاه الجاذبية حتى تصطدم مع مصدر الجاذبية. طيب اصطدام مع مصدر الجاذبية الفضاء لا يحرك ساكنا حتى يسبب له تهديدا اللي هو 10 أس 123. تصل الطاقة إلى 10 أس 123. إذا وصلت الطاقة إلى 10 أس 123 الفضاء يطرد هذه الكتل. فهذا التناظر المكسور عن طريق الجاذبية يجمع الكتل، وهذه الكتل التي تجمع تحاول استعادة التناظر، لأن تضخم الكتلة يؤدي إلى استعادة التناظر المكسور وين؟ في الفضاء ثنائي الأبعاد. وتضخم الكتلة تخرج الفضاء رباعي الأبعاد. إذا الفضاء رباعي الأبعاد يمثل أو هو نتيجة لمعالجة التناظر المكسور في الفضاء ثنائي الأبعاد. معالجة والفضاء ثنائي الأبعاد ربنا خلقه هكذا، أنه تناظر مكسور، بعد يو أكبر من بعد في، يو كابيتال أكبر من بعد في. ترون هذه المعادلة في معادلة الطاقة، وتجدونها أيضا في معادلة الزمن، وتجدونها أيضا في كثير من المعادلات لنظرية اليوسف. بعد يو أكبر من بعد في، تعمل الجاذبية على تقارب بعد يو وبعد في، أو تعمل الكتلة أو الشحنة على تقارب بعد يو من بعد في. إذن الجاذبية تعبر عن القوة التي تنشأ، تعبر عن التناظر المكسور في الفضاء ثنائي الأبعاد. كتلة تعمل على إعادة هذا التناظر. الفضاء ثنائي الأبعاد لا يحرك ساكنا إلى أن تصل الكتلة إلى مرحلة تهدد الفضاء ثنائي الأبعاد، فالفضاء ثنائي الأبعاد يدافع عن نفسه مباشرة من أجل إرجاع التناظر مرة أخرى مكسورا. فهذا التعقيد الذي خلقته ميكانيك الكم هي السبب في أنه هذا الكلام الذي قاله أن SU2 left و SU2 right و SO4، هذه كل التعقيدات بسبب هذا الأمر. لكن نظريتي بسيطة جدا. فضاء ثنائي الأبعاد فيه تناظر مكسورا، هذا التناظر المكسور يولد قوة، هذه القوة لا تفعل شيئا ما دام لم تكن بدرجة كافية بحيث أنها إما أن تجذب كتل أو تخلق كتل، أو نقول تجذب كتل مثل قوة الجاذبية وقوة الكولومية. وإذا جذبت الكتل هذه الكتل تسبب تهديدا للفضاء ثنائي الأبعاد عند مرحلة معينة، ثم الفضاء ثنائي الأبعاد يدافع عن نفسه ويطرد جزء من هذه الكتل. الموضوع بسيط جدا جدا، لا يحتاج إلى كل هذه الكلام. فالروتيشن التي خلقته الميكانيك كم هو من أدى لهذه التعقيدات. Let us now study fluctuations around the ground state, in other words around the vacuum. الفلكشويشن، نجي للفلكشويشن. ما دام التناظر مكسورا، ما دام الفضاء ثنائي الأبعاد موجودا أو متحكما أو بكامل لياقته، فإن هنالك ليس ما يسمى بالفلكشويشن. وهذا الموضوع مهم جدا. أنا طبعا أعدد الاختلافات بين نظريتي وميكانيك الكم في موضوع التناظرات المكسورة والتناظرات. هذا ربما يطول الفيديو، لكن لا بأس بذلك من أجل أن نضع تعريفا واضحا واختلافات واضحة بين نظريتي وميكانيك الكم. فلا يظهر فلكشويشن إذا كانت لا توجد كتلة، لا توجد جاذبية، لا توجد شحنة، لا توجد قوة كولومية. لماذا؟ وإن وجدت جاذبية وقوة كولومية، فإن النسبة بين هذه الجاذبية وقوة والفضاء ثنائي الأبعاد، الطاقة المطلوبة في الفضاء ثنائي الأبعاد هي 10 أس -24. فعلى قوة الجاذبية
أو القوى الكولومية أيا كانت أن تحاول أن تغير هذه النسبة وتصل إلى الواحد. وصلت إلى الواحد الفضاء الثنائي الأبعاد يدافع عن نفسه. الفلكشويشن، هذه الفلكشويشنز التي تعبر عن تذبذبات وتعبر عن degrees of freedom لا تظهر في الفضاء الثنائي الأبعاد. هذه الفلكشويشنز لا تأتي إلا مع الجاذبية والقوى الكولومية، ومعها ليس فقط هذا وإنما تكون جاذبية بدرجة كافية، يعني جاذبية الأرض كافية، جاذبية الأرض 10⁻⁷ تخلق فلكشويشنز لها طاقة في مدى الأشعة الراديوية. هذا ما تفعله الأرض والتي تأثر بها جزيئات الغاز. فالفلكشويشن ليس الفضاء الثنائي الأبعاد أو الميكانيكا الكم لا تطلق هذه الفلكشويشن. طبعا أنا أمس سمعت لورنس كراوس ويتحدث في كتابه شيء من لا شيء. حقيقة لم أكمل هذا الكتاب، لكنه مفتون جدا بجسيم هيجز، وأن جسيم هيجز هو الذي ظهر من الطاقة صفر، وهذا مستحيل. ظهر من الطاقة صفر وهو الذي خلق الجسيمات، وبالتالي لا وجود، لسنا في حاجة لوجود إله. هذا ما يقوله، بالرغم من أنه يعني حاول أن يبتعد من هذا الوصف مباشرة، لكن وجد نفسه مضطرا أن يقول ذلك. فجسيم هيجز وضع الحجر الأخير في نعش النظرية الإلهية. طيب، من أين جاء جسيم هيجز؟ جسيم هيجز خرج من الفلكشويشن. من أين جاءت الفلكشويشن؟ بسبب ميكانيكا الكم التي تقول أن الفضاء حسب مبدأ هايزنبرغ، فإن كلما صغرت الأبعاد زاد كمية التحرك، وبالتالي نجد أن الفضاء الخالي ليس خالي تماما، إنما فيه فلكشويشنز. هذه الجسيمات هي التي أوجدت ميكانيكا الكم، وأوجدت جسيم هيجز، وأوجدت خلقت هذا الكون، وأوجدت هذا الانفجار العظيم، وأوجدت كل ذلك. طبعا هذا أمر مستحيل، لأنه في نظريتي سيكون عليه الإجابة على السؤال هو أن الطاقة المطلوبة للفلكشويشنز في الفضاء الخالي من الكتل هي 10⁻²⁰ أو 10⁻123 مقلوبة 10⁻124. طبعا 10⁻140 تعتبر طاقة ضعيفة، وسيقول هذه طاقة ضعيفة يمكن الفضاء أن يتغلب عليها. لا، هي ليست هكذا، هي 10⁻100 موجب 123. هذه الطاقة المطلوبة لتحدث الفلكشويشنز أو نسبة منها، وتتناسب الفلكشويشن كلما نقصت هذه الطاقة. فالأرض تنقص هذه الطاقة إلى 10⁻123 10⁻123. أفترض 10⁻123 أحذف سرعة الضوء تربيع تعطينا 10⁻8. 10⁻8 هذه هي عبارة عن أو 9 هي عبارة عن الطاقة المطلوبة. فالأرض تظهر طاقة 10⁻79 أحذف سرعة الضوء تعطينا 10⁻65 مثلا، يعني الفرق بينهما المهم 10⁻45. هذه 10⁻45 هي الطاقة المطلوبة من أجل ماذا؟ لأن الفضاء يدافع عن نفسه ويفعل آلياته. إذا الفلكشويشنز يجب أن تكون متناسبة مع هذه الطاقة 10⁻123. كلما نقصت هذه الطاقة كلما زادت الفلكشويشنز. فسؤال كراوس من أين تأتي بطاقة قدرها 10 قريبة من 10⁻123؟ أفترض أنه طاقة قدرها 10⁻80 أو 10⁻96 ليولد جسيم هيجز في مدى 125 جيجا إلكترون فولت. إذا ولدنا جسيم هيجز إلى هذا المدى، هذا المدى هو ناتج من ماذا؟
جسيم هيجز عبارة عن طاقة مطرودة من التفاعل بالمناسبة. إذا نحن محتاجين لولد جسيم هيجز الذي يتحلل بعد ذلك محتاجين لطاقة غريبة جدا من 123. وبما أنها طاقة مطرودة من التفاعل هذا يعني أنها أكبر من 123. فمن أين وجد الجسيم هيجز هذه الطاقة لكي يخرج من التفاعل؟ من أين وجدها؟ لو لا يوجد خالق نفخ في الكون هذه الطاقة العالية 10 سي 123 جول. And in order to do it, we write phi vector as ordinary phi plus this phi vacuum, or in other words, phi 1, phi 2, phi 3, and then phi 4 plus v. So phi 4 is treated differently. And so now the normal phi's, they are fields which vanish in the vacuum, and they describe fluctuations around the ground state. And then we want to set up our field theory as a function of the normal phi's, and then our field theory will describe the physics of fluctuations around this chosen ground state. And so in particular we need to look at the potential V of the original phi is now given as follows. So we have actually minus mu square. So we can probably do completion of the square. Then we can write this as lambda over 2 of phi square minus v square, and the whole thing squared plus an irrelevant constant. And then we have lambda over 2. And phi square, if we plug in this, is the same as the normal phi square, plus v square minus v square cancels, and then plus 2 times phi 4 times v, and the whole thing squared. That is a very useful way to write it, because now if you evaluate the square, then you see that in the square of this round bracket there appears one term with field squared, and all the other terms have higher powers than squares of the fields. And so the square term gives 2 lambda times v square times phi 4 square. That comes from the square of this in the binomial formula, and then we have trilinear and quartic terms. And this term is interesting because it corresponds to a mass term, so it gives us the information about the masses of particles created by fluctuations around the vacuum. And so typically we looked at the bilinear part of the Lagrangian, bilinear now in the normal phi's, which is the kinetic term 1/2 d mu phi I times d mu phi I. So in the kinetic term there is no difference between the original phi and the normal phi, because the vacuum expectation value has no derivative. And then from the potential we simply get this minus 2 lambda v square phi 4 square minus nothing anymore. That is the only bilinear part of the potential. And so what does it tell us? The bilinear part of the Lagrangian, if we go to the quantization of the Fourier theory, tells us about the particles and their masses which are generated by this quantum field theory, at least in the classical level. And so here we can read off what the particles and their masses are. Namely, we have 4 scalar fields, phi 1, 2, 3, 4. And there is only a mass term for phi 4, and all the other ones have no mass term. Therefore, 3 of them are massless, and 1 of them is massive, and that is its mass. So let's write it down. We have 1
massive field or fluctuation with mass m4 square equal, we have the correct normalization would be 1/2, so 4 times lambda v square. And we have 3 massless, and these are then the Goldstone particles. Phi 1, 2, 3 with m1, 2, 3 square equal 0. And that still corresponds to the standard model, where we have 3 different Goldstone fields, namely in the standard model we would say the Goldstone plus minus and the Goldstone 0, which are exactly those 3. And by the way, this symmetry pattern also corresponds to the standard model, where we said the full global symmetry was SU2 cross SU2, which is broken down to the custodial SU2. Custodial SU2 is equivalent to this SO3, which is then locally isomorphic as a group. And so that corresponds to this global aspects of the standard model. And so you see now that if you have spontaneous symmetry breaking, it can happen that you have massless fields corresponding to Goldstone bosons and corresponding to the broken symmetries. But it can also happen that you have a remnant symmetry of the vacuum, and it can happen that you can have massive particles which are unrelated to the Goldstone modes. And in the standard model, that would of course be the Higgs particle and the Higgs field. And these are the 3 Goldstone bosons, and in the standard model they would be unphysical because we have also local gauge invariance, but we are not considering that here. No. Good. So let's. طبعا كل ذلك من الروتيشن، كل ذلك من الروتيشن، يعني الروتيشن هو سبب ذلك. والروتيشن أصلا لا يمكن أن يحصل في هذا الفضاء ثنائي الأبعاد الذي لديه طول أكبر من طول آخر، لا يمكن أن يحصل بذلك إذا لم تكن هناك قوة أو جهد أو شيء فعل يقرب بين هذه الأبعاد، بعد يو وبعد في. إذا تقرب من هذه الأبعاد بعد ذلك يحصل الروتيشن، وحصول الروتيشن يعطينا كل هذه الكسر التناظر وكل هذه الكتل، لأن الكتلة تتناسب مع كسر التناظر. يعني انظر الكتلة تتناسب مع الفي، رأينا الآن أن الكتلة تتناسب مع الفي هنا، هذه هي now. انظر الكتلة تتناسب مع في وتتناسب أيضا مع لامدا، واللامدا يمثل الكوبلينج كونستانت. فالفي هي عبارة عن الطاقة، نقول طاقة جهد، يقول أنها قوة معينة، نقول الأفضل أن نقول لها طاقة، لأن الطاقة هناك تكافؤ بين الطاقة والكتلة، فبالتالي الطاقة ممكن تنتج الكتلة. نقول أنها طاقة، وهي طاقة بلاك التي نفخها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. طيب ماذا فعلت الطاقة؟ الطاقة تعمل عمل الكتلة بالمناسبة في تقارب الفضاء، تقارب الأبعاد في الفضاء ثنائي الأبعاد، وأيضا محاربة الفضاء ثنائي الأبعاد لهذا التقارب يخلق الكتلة، لأن الكتلة تحمل في داخلها تناظر مكسور وفي خارجها تناظر غير مكسور. الفضاء حول الكتلة يحاول أن يكون التناظر غير مكسور، والفضاء داخل الكتلة التناظر يكون مكسورا. كلما زادت شدة التناظر مكسور كلما زادت شدة تضخم الكتلة وكبرها. وهذا طبعا يفسر لنا الثقوب السوداء الموجودة في مركز مجرتنا كيف تتضخم بالنسبة لأنه لدينا تناظر مكسور ولدينا طاقة قدرها 10 في 123 هكذا، وأن الفضاء ثنائي الأبعاد يسمح للكتلة بالتضخم بأي هيئة تجمع الكتل الأخرى بواسطة الجاذبية، شحنات بواسطة القوى الكولومية وهكذا. أيضا يمكن التضخم هي ذات نفسها
يمكن التضخم لأنها تحمل في طياتها التناظر المكسور، يمكن هي ذات في الذات نفسها أن تتضخم. فهذا ما ظهر في الثقوب السوداء موجودة في مركز مجرتنا، تضخمت الكتلة ويمكن تتضخم من الفضاء، ليست هناك مشكلة لأن هي تحمل في طياتها التناظر المكسور. فما أريد أن أقول نعم الكتلة تتناسب مع الفي تربيع وتتناسب مع لامدا، وهذا واضح أنه كلما زادت الكتلة زادت لامدا، واللامدا تمثل القوى داخل الكتلة، وبالتالي يمكن أن نعتبر أن لامدا تمثل الطاقة التناظر المكسور، لأن قوة الكتلة داخلها تناظر مكسورا، يتناسب هذا التناظر المكسور داخل الكتلة مع الفي. خارج الكتلة التناظر يستعاد ولامدا تنقص، يعني بالنسبة للملاحظ خارج الكتلة يرى أن لامدا ماشية في النقصان مع زيادة الكتلة، فبالنسبة للملاحظ الموجود داخل الكتلة يجد أن اللامدا تزيد مع زيادة الكتلة. Study the very same example, but in more formal terms, such that you see from this concrete case what are the ingredients that how you can investigate such situations in general, setting up formalisms which can then be used for general systems and also at the quantum level. So in other words, let us give some explanations. We had this SO4 rotational symmetry, and it is, as you already saw in many other contexts, very useful in quantum field theory to study the symmetries on the infinitesimal level. And then we need generators of the SO4 group and study infinitesimal transformations. So in principle we have an SO4 matrix R, which is orthogonal. R times R transpose is equal to the unit matrix, and in order to write it in infinitesimal form we would write R as the unit matrix minus I times alpha A times TA, where T are the generators of the SO4 Lie algebra. So, and the question would be, how many generators are there? How many generators does SO4 have? And how do they look like? And how do infinitesimal transformations act on the system that we have just studied? And then we will investigate this inside, 3 massless Goldstone bosons, 1 massive, 1 remnant symmetry, and so on the level of the generators, because that is something that we can do always and also on higher order level. So if this is orthogonal and has determinant equal to 1, it means that the generators TA, they are Hermitian, TA equal to TA dagger, but the matrix R is also real, so TA must be totally imaginary. So we have this is then equal to minus TA transpose, and what else? The trace of TA is of course 0, because the determinant of R is 1. So we must search for a basis of 4x4 matrices TA which have trace 0, which are totally imaginary and which are antisymmetric. And how many linearly independent such matrices are there? That is actually extremely simple to see. There are 6 such matrices, and let me immediately give you the answer of those 6 matrices. Then you will immediately see the logic. So the first example has this one, 0 minus I 0.
and the rest is 0. Then the next example, 0, 0, 0, I minus I here like this, 0. Then the next example, 0, 0, 0, minus I, 0 here. So these are all matrices. The 3 by 3 blocks that you see here are familiar to you from angular rotation matrices in ordinary quantum mechanics, because they would correspond to the generators of SO3. And then there are 3 additional ones. So these correspond to rotations around the 3 first components, and now let's bring into the game the 4th component, and then we simply have the following. We have a 0 block matrix, 3 by 3 block matrix 0, and then we have here minus I 0, 0, 0, plus I 0, 0, 0. So this antisymmetric purely imaginary matrix, and so on. So let me maybe squeeze it here. So then 0 block, 0 minus I 0, 0, I 0, and last 0, 0 minus I 0, 0, I 0. Okay, so these are 3 additional matrices, and by looking at it, I think it is completely obvious without any further explanations that these are all linearly independent, antisymmetric, totally imaginary and traceless matrices that you can write down. And so you also see in this the first example has this one, 0 minus I 0, and the rest is 0. Then the next example, 0, 0, 0, I minus I here like this, 0. Then the next example, 0, 0, 0, minus I 0 here. So these are all matrices. The 3 by 3 blocks that you see here are familiar to you from angular rotation matrices in ordinary quantum mechanics, because they would correspond to the generators of SO3. And then there are 3 additional ones. So these correspond to rotations around the 3 first components, and now let's bring into the game the 4th component, and then we simply have the following. We have a 0 block matrix, 3 by 3 block matrix 0, and then we have here minus I 0, 0, 0, plus I 0, 0, 0. So this antisymmetric purely imaginary matrix, and so on. So let me maybe squeeze it here. So then 0 block, 0 minus I 0, 0, I 0, and last 0, 0 minus I 0, 0, I 0. Okay, so these are 3 additional matrices, and by looking at it, I think it is completely obvious without any further explanations that these are all linearly independent, antisymmetric, totally imaginary and traceless matrices that you can write down. And so you also see in this way that I split the generators already such that you see the subgroup generators for SO3 and the additional ones that make up the full SO3. Now let us describe the invariance of our system in terms of this. So infinitesimal delta V equals 0 under phi goes to phi plus delta phi, where
delta phi is given by minus I alpha A times TA phi for any alpha A. Okay, so alpha A are fixed real parameters, x-independent parameters because we have a global symmetry, and then we have this infinitesimal transformation. طبعا هذا الكلام كله من أجل الدورانات. الآن هو يتحدث عن الدورانات، لا يتحدث عن الفي التي سببت هذه الدورانات، يتحدث عن الدورانات. وهذا فرق كبير بين نظريتي وميكانيكا الكم. أن نتحدث عن الدورانات، ونظرية تقول أن هذه الدورانات أصبحت ممكنة بسبب هذه الفي، هذه الجهد، هذه الطاقة التي سببت جعلت الفضاء الثنائي الأبعاد يتقاصر، حيث أن طول بعده أصبح طول البعد الآخر أو قريب من البعد الآخر، وبالتالي هذه الدورانات أصبحت ممكنة. فهذا هو الفرق. فهو يعتبر أن هذه الدورانات في الفاكيوم انرجي اللي هو الزيرو بوينت انرجي، وأنا النظرية تقول لا، أن هذه الدورانات سببها الجهد، وبالتالي ميكانيكا الكم قائمة على جهد خفي، هي لا ترى هذا الجهد. هذا الجهد هو نظرية على يوسف. فنظرية على يوسف تخبرنا بأن هناك جهد جعل هذه الدورانات ممكنة، وميكانيكا الكم لا ترى هذا الجهد لأنها عبارة عن مشتقة. إذا اشتغلت بالمشتقة فإن الثوابت كلها تصبح يساوي زيرو، حتى الجهد هذا يساوي زيرو. Then we can look at the vacuum. The vacuum has the following transformation: delta phi in the vacuum is given by minus I alpha A TA phi in the vacuum. And what is that? Minus I alpha A TA times 0, 0, 0 V. That is the transformation of our vacuum state. And now the question is the vacuum symmetric or is the vacuum unsymmetric? And that is visible now by looking at exactly this symmetry transformation of the vacuum. If the vacuum were symmetric, then this delta phi vacuum would be zero. However, it is not zero, but it is zero under certain conditions. So what is the structure, the symmetry structure of the vacuum? You can see it by applying the generator TA onto the vacuum. There are 6 generators, and for each of them you can evaluate TA applied onto the vacuum. What do you obtain if you apply the 6 TAs given there onto the vacuum? So I introduced an abbreviation for this TA acting on the vacuum. I introduced the symbol dA. So we have 6, let's say, vectors in field space dA. For every generator there is such a vector, and it is a vector in field space. In other words, it is a 4-component quantity. And so did you now figure out what they are? They correspond to the change of the vacuum. I asked you what happens if you apply the generators onto the vacuum. In other words, what is the result for these dA? Yep. Right, which of them? Yep. Right, so let's say if we have A equal 1, 2, 3, then
using the notation dA equal 0. That means the vacuum is invariant under SO3, as we already know, but this is the formal way to write it down with generators. So dA for A 1, 2, 3 vanishes. The vacuum is invariant under SO3. And then for the other ones, you already saw it, it is not 0. Whatever it is not 0, but actually what is it? The important question is not exactly what it is, but we have 3 vectors, d4, d5, d6. Are these 3 linearly independent or are they linearly dependent? d4, d5, d6, obtained from applying this matrix onto the vacuum. So maybe let's do it, dA equal. So for the first one, we obtain, of course, minus I times V 0, 0, 0, 0 minus IV 0, 0, and 0, 0 minus IV 0. Okay? So in other words, they are linearly independent. Therefore, the space spanned by the vectors dA is 3-dimensional. Or you can also view it as a matrix. The rank of the matrix dAi, I corresponds to that index and A corresponds to this index, is 3. So, and this rank tells us how many symmetries are spontaneously broken. It corresponds to the number of broken generators, and let's call it n broken. This is the number of broken symmetries. Then let us look at the mass terms, because in the end we obtained that there is one massive field, the Higgs field, and 3 massless Goldstone fields. Let us look at the mass terms in general. The mass terms are obtained by looking at V of phi in the normal phis. In other words, in terms of the fluctuations around the vacuum, and taking only the bilinear parts of the potential. These are the mass terms. So that is given by 1/2 second derivative of V with respect to phi I, phi j, times phi I, phi j. That is by Taylor expansion, the bilinear part of that. And we could abbreviate this as the mass matrix m square ij phi I phi j. And then the question is, what is the property of the mass matrix for our scalar field fluctuations around the vacuum? What can we learn about the mass matrix? Let us look at what we can learn from the symmetry invariance. The symmetry invariance tells us that 0 is the same as V of the transformed potential minus the original potential. Here we need to plug in the original fields, but that is also the same as V of that plus delta phi minus V of phi. The potential is symmetric no matter which parametrization we use, where this is defined to be equal as the delta phi of the original fields, because the transformation must remain the same in order to get the invariance. Okay, but if we apply this and work out the infinitesimal transformation, then we can do a Taylor expansion in the small delta phi, or here Taylor expansion in the small delta phi. And then the 0 order term cancels, V of phi minus V of phi. Then we have a first order term, which is the first derivative of V with respect to phi I times delta phi I.
plus the second order term plus 1/2 second derivative v of phi with respect to phi I, phi j times delta phi I times delta phi j. Now, in this expansion, if we go to the vacuum, so this is valid in general, but if we go to the vacuum, then this vanishes, because in the vacuum, the first derivative of the potential vanishes by definition, because the vacuum is defined as a stationary point of the potential. So the derivative vanishes in the vacuum. So therefore, if we apply this definition in the vacuum at phi equals 0, then this here vanishes, and we simply obtain 1/2 times that, which is the mass matrix m square ij times delta phi I delta phi j in the vacuum. But what is delta phi I and delta phi j in the vacuum? These are exactly our vectors d. So delta phi in the vacuum, which is the same as delta small phi in the vacuum, is minus I alpha times d. So therefore it follows, the left hand side was 0. 0 is equal to the mass matrix Ij multiplied with any such vectors dAi, dBj. What is the mathematical meaning of the last equation that I wrote down, and that is valid for all AB? The mathematical meaning of this is that we have here eigenvectors of a matrix with 0 eigenvalue. So the dAs are eigenvectors of the mass matrix with eigenvalue 0. Some of the dAs are 0, then for those dAs which are 0, the equation is trivial and doesn't tell us anything. But some of the dAs are non-zero, and then the equation tells us that the mass matrix has a non-trivial eigenvector with eigenvalue 0. Therefore, the determinant of the mass matrix must be 0. And actually, we know that there are precisely 3 linearly independent eigenvectors with eigenvalue 0, and therefore, if you would diagonalize the mass matrix, there would be 3 zeros on the diagonal. M square has 3 times eigenvalue 0. So that corresponds to the number n broken equal 3 Goldstone bosons. So we can learn from the symmetry discussion, without evaluating the Lagrangian, we can see that there must be 3 massless particles in the theory, because the mass matrix would have 3 eigenvalues with value 0. So that is, of course, a confirmation of our direct calculation, but the second way is more formal, and it introduces objects like these vectors dA, which directly describe the nature of the spontaneous symmetry breaking. And you can easily guess, I hope, that this is something that can be generalized, because for any symmetry and for any theory, you will be able to write down some generators acting on the vacuum. So this is an object that you can always form, and then you will always obtain such a matrix, and you can determine its rank, which gives you the number of massless Goldstone modes of the respective system. And you see that you can apply it to the potential by looking at the symmetry transformation of the potential, and then you derive this number of eigenvalues of the mass matrix. And that is also a method that can be generalized. Now I think I have prepared you sufficiently to go directly
to the completely general case and to the quantum level. And we will prove the Goldstone theorem, namely that when you have spontaneous symmetry breaking in the quantum theory, there exists such massless Goldstone modes. Yep. In very general terms, yes, but more specifically, it depends on what symmetry you are looking at. It depends on the nature of the generators of the symmetry. So if the generators of the symmetry have basically Bose statistics, then the outcome will be bosons. If they would have Fermi statistics, the outcome would be fermions. And if the generators of the symmetry transformation commute with Poincaré transformations, then they behave like scalars with respect to Lorentz transformations, and then the outcome must be scalar fields. If you would have symmetry generators which are, let's say, have non-trivial commutation relations with Poincaré, then you might assign something like a spin to the symmetry transformations. That is the case in supersymmetry, for example. And then corresponding Goldstone boson might be not a boson but a fermion with spin 1/2 as an example. But all the symmetries we will look at will be not supersymmetry but bosonic and scalar symmetries, and therefore the Goldstone bosons will always actually be bosons with spin 0. And one interesting point which we will actually discuss is that the Goldstone bosons do not have to be corresponding to elementary scalar fields that are present in the theory. It can very well be that the Goldstone bosons are dynamical corresponding to composite operators in the fields and might be described not by the objects that you see in the Lagrangian, but nevertheless they appear as particles. And the proof, at least one of the proofs I will give, will cover that situation. The other proof I will give will not cover that situation. I will give you two proofs of the Goldstone theorem, but in general that can happen. For example, pions. If you interpret pions as Goldstone bosons, they are bound states of QCD, and pion fields do not appear in the QCD Lagrangian, but nevertheless they appear as Goldstone bosons of some spontaneously broken global continuous symmetry. We will discuss that, but let us first discuss the proof of the Goldstone theorem such that you see what I am talking about. So spontaneous symmetry breaking on the quantum level and Goldstone's theorem. Let us say we have a continuous symmetry of the Lagrangian and of the path integral measure, such that we have a quantum theory which shares the symmetry. Then we have already discussed in section 422 what is the consequence for the effective action at all orders of the quantum theory, namely 0 is equal to the x integral of delta phi I of x, expectation value in the presence of sources j, times the derivative of the effective action with respect to phi I of x. That is a generic result. Let's call it star because we will need it later on. But we have established this equality. It is the manifestation of the original Lagrangian symmetry on the level of green functions of the theory. And instead of the Lagrangian transformation delta phi, there appears an expectation value
of an object where delta phi corresponds to a composite operator, maybe in the presence of sources J. That is the general statement which remains valid in the case of spontaneous breaking, because it was derived without talking about breaking or non-breaking of symmetries. But now we need to bring in the property of the vacuum in order to study whether the symmetry is spontaneously broken, because that just refers to a property of the vacuum. So what are the properties of the vacuum? So in the vacuum, by definition, the sources J for the functional integral are 0, and the fields have a vacuum expectation value phi vacuum, which is given by plus dw with respect to dj at j equals 0, where w is the generating functional for connected green functions. Okay, and vice versa, the derivative of gamma with respect to phi at phi equal phi vacuum is equal to the corresponding source, which in that case is 0. Okay. So the first derivative of gamma in the vacuum vanishes, and we interpreted that by saying that the vacuum is a stationary point of gamma, of the effective action. So the next point is not really a big deal, but let's assume for simplicity that phi has been shifted such that phi vacuum vanishes. Okay? So if you would start out with a case where the field operator has a non-vanishing expectation value, then you would simply redefine your operator plus a constant, which is always possible without changing the physics, and then afterwards the operator expectation value would be 0. So that doesn't tell you anything about spontaneous symmetry breaking. It just is this reparametrization going from the original phi to the normal phi. You can always do that. That is no loss of generality at all, but it makes the calculation a little bit simpler. The big deal is that we now assume spontaneous symmetry breaking, namely the vacuum is not invariant. And what that means in this notation is that delta phi, the field variation in the vacuum, doesn't vanish. And that means that exactly this quantity, expectation value of delta phi I of x at j equals 0 is non-zero. That is now our starting condition. So this is in the current language the statement of spontaneous symmetry breaking, because now it means the vacuum is not invariant. So we have spontaneous symmetry breaking. Now we could just derive from that the Goldstone theorem and the existence of massless particles, but let us go to a more specific case and also assume a Lie group structure such that our variations correspond to some Lie group generators. In that case, delta phi I at j equals 0 could be written as some parameters alpha a with delta a of phi I at j equals 0, with some parameters alpha a like before, which parameterize our transformations. And then again, we could define such vectors dA I, vectors in the space of fields. For every generator there is such a vector, and for each A it is a vector in the space of fields.
And if those vectors or some of them are non-zero, then we have spontaneous symmetry breaking. So these DAs, they parameterize the spontaneous symmetry breaking. And then we have the Goldstone theorem. There exist as many massless particles as spontaneously broken generators. That means as rank of the matrix DAI, which you can call the number n of broken generators. Let me just make some space for the proof. I deleted, unfortunately, our starting equation. The starting equation was the basic symmetry statement where you had 0 equal to this times d gamma by d phi. That was the symmetry. And so the proof simply starts from there. And we take this equation star and apply a first derivative, functional derivative, with respect to some field operator, let's say phi j, at position y, to that equation. So if we do that, then we have 0 is equal to an x integral of the following. So we have a product rule here, delta phi I, derivative, functional derivative of that object with respect to phi j at y times d gamma by d phi I at x. And so this object here must, in this context, be treated as a functional of the fields, even though originally it was a functional of j, but j must be regarded then as a functional of the fields in turn by going through the Legendre transformation. Plus, second term of the product rule, this object, delta phi I, times now the second derivative of gamma with respect to phi j at y and phi I at x. Okay. And now, similarly to the explicit example, we want to study the mass terms. And the mass terms correspond to second derivatives of the effective action in the vacuum. And so let us go to the vacuum. So in the vacuum, we put now all the fields phi to 0. So remember that without loss of generality, we assume that in the vacuum the fields are 0. Then we now set all the fields to 0. And then by definition, the first derivative of gamma with respect to phi vanishes. That's what we set here. First derivative vanishes. That's the definition of the vacuum. Therefore, simply this whole term drops out, and we obtain integral over x of that object in the vacuum times the second derivative of gamma with respect to phi j of y and phi I at x. This combination here vanishes. What, however, is this object in the vacuum? In the vacuum, this becomes a constant. This is an x-independent constant. Because in the vacuum, there is no way that the expectation value of an operator depends on x. Therefore, it is an x-independent constant, and you can think of this as before. This would be this TA applied on the vacuum expectation value. So this is indeed an x-independent constant. And here that is just a generalization of something like this. Okay, so it's a constant. A constant vector in field space which doesn't depend on x.
so we can pull it out of the integral. And so our equation becomes, actually we can also pull out the alphas. So for any a, because this is independent of the alphas, we simply get 0 is equal to dAi times the x integral of the second derivative of gamma with respect to d phi j and d phi I at x. What does it mean if you perform an x integral of something which depends on x over the entire x space? That simply means a Fourier transformation. Imagine you have here times e to the minus ipx. Now it is a Fourier transformation and you evaluate the outcome at momentum p. But that wasn't there, so it means you evaluate the outcome at momentum p equals 0. So therefore this simply corresponds to the Fourier transformation, and you obtain 0 is equal to dia times the second derivative, and we use this shorthand notation, gamma derivative with respect to phi j, phi I at momentum p equals 0. That is the equation that follows from spontaneous symmetry breaking, and that is valid for all A. And so you see now the parallelism to the previous discussion. We have here a generalization of the mass matrix, namely the second derivative of gamma at p equals 0, and it is annihilated by a number of vectors. A number of linearly independent vectors annihilate the effective mass matrix at all orders. And then we get the same conclusion as we had before, namely Goldstone's theorem. Let us spell it out. So let me simply write some text. So there are at least n broken zeros, 0 eigenvalues of this gamma phi I, phi j at p equals 0. And that means at least so many poles of the inverse gamma phi phi inverse ij. But what is the inverse of gamma at p equals 0? The inverse of the second derivative of gamma, I hope you all remember that, was nothing but a full propagator. This is the full propagator between fields phi I and phi j. So this here corresponds to the full time-ordered expectation value of the field operators phi I, phi j at p equals 0. So that is what we derived when we introduced the effective action gamma. The second derivative of it is the inverse of the full propagators. And so therefore what it tells us that the full propagator matrix between all the possible fields of the theory at momentum equals 0 has so many poles. A pole of a propagator means a mass of a one-particle state. The poles of propagators correspond to the masses of one-particle states in the theory, and that is a non-perturbative statement. You know it from three-level propagators, but there is the all-order counterpart of the same statement, that poles correspond to masses of one-particle states. So therefore there are n broken massless one-particle states in the theory, which are the Goldstone bosons. I say in general could be bigger. That would be an accident, but we know for sure that there are n broken such massless particles. So that is the proof of the Goldstone theorem. It's a non-perturbative all-order proof. Not so difficult, and it uses the formalism of the effective action.
Now you see that, okay, question. Yeah. By accident, it should be bigger because, I mean, Goldstone, so this thing here tells us that there will be so many zero eigenvalues, but of course it doesn't mean, I mean, there could be more. But if there is more, then this has nothing to do with spontaneous symmetry breaking, it's just accidental. Yeah. Yes. And you have let's say three linearly independent eigenvectors to the eigenvalue 0, but by accident the matrix could nevertheless have 5 linearly independent eigenvectors, but you don't know about them. So that is what I mean. So this is just to be correct in all cases. Coming back to your other question, this proof has made use of the elementary scalar fields of the theory. So we have a theory defined in terms of some set of fields, phi I, phi j, and they are the fields which appear as the arguments of our effective action. So they are also the fields which appear in the Lagrangian. And so here we used that in terms of those fields, we get spontaneous symmetry breaking, and then some combination of those elementary fields will make up the Goldstone bosons. That is very general, but not fully general, because it doesn't allow for the possibility of these composite fields like ions. And of course, one can generalize this and go modify the effective action such that the phi's also can correspond to composite fields, but that would be an extra piece of work. But let me show you anyway a completely different proof of the Goldstone theorem, which is also very important and was done basically in the literature at the same time as that proof in the 60s by Goldstone, Weinberg, Nambu, and some others, and which shows you directly that there doesn't have to be a correspondence to elementary fields of the Lagrangian. And the second proof works totally without reference to the effective action. It uses entirely different methods, and so it's also good for you to see what kind of methods can be used in order to derive properties in quantum field theory. Let's hope that we can maybe still squeeze it in 5 minutes. So if you have a continuous symmetry, you know that there is also the Noether theorem, and you get a conserved current d mu j a mu equals 0. And in quantum theory, where we do canonical quantization, this becomes an operator equation. So there is an operator J mu which satisfies that equation in the Heisenberg picture. And there is a not so well known consequence of the Noether theorem which I simply quote, namely the commutation relation of J0 with any other fields gives you back the symmetry transformation of the respective fields. That follows from Poisson brackets in the classical theory. If you work them out, then you see that plugging in the representation of the Noether current and evaluating Poisson brackets, then this generates the field variation which gave the definition of the current. And in the quantum theory, in canonical quantization, Poisson brackets are replicated on the level of commutators. So such a commutator basically gives you the field variation. Then, if the vacuum is not invariant, it means that the current J
a 0 applied onto the vacuum state doesn't give 0, because the interpretation of the current is that it generates infinitesimal transformations, and so that would not be 0. By the way, in many textbooks you find that you get a charge operator which would be the space integral over the charge density. So J0 is the charge density, so that would be the integral. And then often people simply say Q applied onto the vacuum isn't 0, but that would be the space integral of this J0 acting on the vacuum. But J0 acting on the vacuum, if it's not 0, it must be x independent, because no x is preferred by the vacuum. And then you integrate something x independent over all of space, which is divergent. So that means that this operator that is sometimes written down is not well defined. And that is also a signal of spontaneous symmetry breaking that you can remember. The current is always defined and it is always conserved, but the charge, the overall charge, which would be the space integral over the current, that is not a well-defined operator. So that is also, let's say, a property of spontaneously broken systems. So therefore, let us not use the charge operator. It can be used in loose terms, but let's stick to the current. That is sufficient. Then, from quantum field theory postulates, you know that, and that is now where basically composite fields and everything come in. We do not make use of the Lagrangian, but we make use of fundamental postulates, which tell us that in a field theory, every state is connected to any other state by applying local field operators. Therefore, if that is not 0, it can be mapped to the vacuum by applying some local field operator. And that means the following thing, that there exists some operator between, such that between the vacuum state, the commutator of some operator phi of x and j mu a of y vacuum is not 0. So the postulates tell us that there must be such a local field operator, and that might be a composite field operator which is a product of some other field operators, but there must be such a possibility to construct some phi of x from the operators in the theory, such that this commutator between the vacuum gives a non-zero result. And that is then the basic starting point to analyze spontaneous symmetry breaking. And I think time is unfortunately practically up, but by looking at this equation, literally you can directly conclude the existence of a massless state in the theory. A massless one-particle state in the theory must be present if you have this equation which is non-zero. And it would take maybe 5 minutes to prove it. Maybe we just do it and hope that nobody comes in. The logic of the proof is basically similar to the so-called Kellin-Lehmann representation for propagators in non-perturbative quantum field theory. So let me follow my notes precisely to make it quick. We equation of something like this. Okay, so it's a constant vector in field space which doesn't. Let me follow my notes precisely. Make it quick. We insert now a basis of states. We insert the basis of states here between these two operators, and basically insert a completeness relation. So what is a basis of states? A basis of states consists of the vacuum state. It consists of one particle states. So these are one particle states of particle type A with momentum P and a rest mass MA, and multi-particle states which depend on 4 momentum P mu.
So the difference between one particle states and multi-particle states is that a one particle state is defined by saying the particle type and the 3 momentum, because then the energy is fixed by the rest mass. For a multi-particle state, if you fix the 3 momentum, the energy is not fixed because it would depend on relative velocities, and therefore you have 4 independent momentum components, and the states depend continuously on all 4 components of the momentum. That is the big difference. So let us insert a basis. The vacuum state doesn't contribute here because in the commutator it drops out. So the 2 commutator terms would give the same if you insert the vacuum state. So only the one and multi-particle states contribute. Then we have here basically a sum over all the particle states and the integral over the 3 momentum dp tilde, where dp tilde depends on the rest mass ma such that the energy is fixed in terms of the rest mass, and we have only a 3-dimensional momentum integral. And then from this term we get vacuum field operator 1 particle state, then 1 particle state current J mu A of Y vacuum minus the reverse order. And similar for multi-particle states which have a similar structure, but a D4P integral with a similar integral. Now, what can we learn about this? We can learn something about the expectation value of the current here. This expectation value between a momentum eigenstate, the vacuum, and a local operator which depends on y must have a particular dependence. First of all, you can do a translation by the length y, and then you get an exponential factor e to the plus I py. Then you would have here the argument 0, and then you have a mu dependent expectation value between the momentum eigenstate and the vacuum. So this can only be proportional to the 4 momentum p mu times a normalization constant n. The normalization constant depends on the particle type Na, but cannot depend on p because of Lorentz invariance. And this thing here is also proportional to e to the minus I px. You can again do a translation by x and then transform it to phi of 0, and then you get some constant which this is multiplied with. Okay, so therefore the whole thing would be sum of A, then dp tilde ma of the constant proportional to a constant Na times p mu e to the minus I px plus I py minus the opposite order minus multi-particle state contributions. And now we have to look at something else, namely the current is conserved, and therefore 0 is equal to the expectation value of d mu times a comma p j a vacuum. And in momentum or in general, so if you apply this, that pulls down from the exponential just a factor of p, and then we get 0 is equal to p square, the momentum square, times this constant Na. 0 is equal to p square times the constant Na. That means, so that is the rest mass ma square times NaA. Either the constant n is 0 or the rest mass is 0.
In other words, the only non-vanishing contributions come from states with rest mass equals 0. And if you would do the same for the multi-particle states, then for the multi-particle states, you could write down the same equation, but because of the continuity, then you would say the multi-particle states depend continuously on p square, and p square can continuously go to 0. In that case, the normalization constant would have to be 0 for all p. And therefore, the multi-particle states cannot contribute. Only single particle states can contribute if they have rest mass equal to 0. And now the point is, can it be that there is no contribution at all? No, that cannot be, because we started from the fact that this thing is non-zero. That is the hallmark of spontaneous symmetry breaking, so the whole thing must be non-zero. Therefore, in this setup, there must be some non-vanishing contributions, but the only non-vanishing contributions can come from particles with rest mass 0, and therefore there must be particles with rest mass 0. And they do not have to correspond to elementary fields of the Lagrangian, but you can see if you act with a spontaneously broken current onto the vacuum, you generate something proportional to those one-particle states. So let's simply say there exist Goldstone bosons. And they are generated by J0 acting onto the vacuum. So that is an interesting additional piece of information. Okay, that's it. So thanks and see you in the afternoon for the exercise. طبعا الجولدستون بوزونز اللي هي الماس زيرو يمكن اعتبارها هو درجة حرارة بلانك أو الطاقة التي نفخها الله سبحانه وتعالى في بداية الكون، وهذه ما أعطت الكتل للجسيمات، لكن هي لم تعطي الكتل للجسيمات، هي تضخم الذات نفسها، لأن الفضاء ثاني الأبعاد لديه هذه الخاصية أن يضخم الكتل، لأنه هو التناظر داخله مكسور، وهو إذا زاد التناظر كثرة التناظر داخله ضخم هذه الكتل، فهذا يمكن اعتباره ذلك. نعم. السلام عليكم.